EZRA nitafutie Airbnb one bedroom. Sasa niko hapa na one bedroom zingine kali ma BNB. Wacha niwaonyeshe vitu, okay? Na ni mingi, si moja. In fact, wacha tuanze tu right away na sample. Sawa. Tufanye nini? Tufanye sampling. Sasa ni Disemba, kumbuka. Sasa unatafuta mahali pa kutulia hii Disemba. BNB Nakuru. Mimi niko na BNB kama 50 one bedrooms only. Sawa. So hii tu ni moja, okay? So just, a walk through internet, unaona tumesunda hapo. Very nice. Just a walk through. Alafu they are open kitchen. Unaonaje hapa? Okay? Alafu with a place to chill hapo on that island namna hiyo. Mambo hapa nakuambia, mambo ni shwari kabisa. Sawa. Na nimewambia niko na ngapi? Niko na BNBs kama 50. For now wacha tuipitie tu just about 3 of them uone tu mambo. Okay? Niko nazo kama 50. Alright? All furnished, nicely furnished. Pa nje kuna kabalkoni kazuri. Imagine tena kuna nyesha. Happy rain folks. Tena kuna nyesha. Just look at side. Tena kuna nyesha. So hapo kuna kabalkoni ka 50. Haya sasa, EZRA nitafutia BNB. Ndio hapa, okay? Naona vile tumeweka vitu murwa. Mambo ni nini? Mambo ni murwa. Sawa. Mambo ni murwa. Bedroom ndio hapa. Imagine BNB. Check hiyo uwanja iko hapo. Okay? 5x6 bed. Mattress. Hii ni ile una bounce. Okay? Orthopedic mattress iko hapo. Yani solid mattress kabisa. Yani si ati solid ati bounce. Ina bounce. Yana maanisha kitu strong. Sawa. Haya, tuendelee. Wacha nikuonyeshe vitu niko nazo. EZRA nitafutie nini? EZRA nitafutie Airbnb. Let me just give you a sample of what I have hapa Nakuru. Okay? BNBs peke yake. Haya, hii ni nyingine. Okay? Wewe kuja uchague ile inakufurahisha. Okay? Depending on the theme, whether unataka carpet ya blue ama carpet ya color gani, wewe kuja chagua. Alright? Zote ni open dining. Check hizo jikoni vile ziko murwa. Alright? EZRA nitafutie nini? EZRA nitafutie Airbnb hapo Nakuru. Hata kuna yule mtu aliniuliza, EZRA nataka BNB Disemba mzima. Ndio hii. Ndio hizi hapa. Disemba yote. Alright? Disemba mzima. Okay? Huku nje pia kuna balcony. Bas, hapo chini hizo ni vitu zangu za kazi. Folks, takuwa nimejistock. Wewe niitie tu kazi na utaona vile kazi itafanyika murwa. Okay? Videography. Sawa. Videography, nini, events. Wewe niitie shughuli kama hizo na utaona vile mimi nachangamka. Sasa hizi tiles, sasa mimi napenda tiles za hii pande. Okay? Hizi tiles sasa mimi napenda hii pande hapa. Unaona vile tumefurnish vizuri hapo. Kila kitu iko. EZRA nitafutie a furnished one bedroom apartment. Ndio hapa. Na tuko wapi? Tuko hapa Lower Milimani. Can you imagine where we are, bros and sisters? Just a walk through. Kukuonjesha tu, hii tu ni kionjo. I'm not going into details. Manake there is much to show you. Okay? Just a sample tu. So kama unapenda kiti ya grey, kama unapenda nini, like you have no excuse. Tuenda tena zingine mbili. I've been telling you when it comes to house hunting of these things, EZRA ONDARA is the way and the truth. No. When it comes to house hunting in Nakuru, when it comes to Airbnb hunting, when it comes to plot hunting, when it comes to, sasa hii ni ingine. Cheki mambo. Alright? This is another unit. Jameni, excuse gani uko nayo? Ati sasa umekuja Nakuru, hauna mahali pa kulala. Ati sasa nilitembea nikashindwa. You just call EZRA bana. EZRA atakusort. Alright? Just give me a call. Ni hivyo tu. Nyumba niko nazo hapa ka 50. Nilimwambia niko nazo ka 50. I love this green. Hii lazima niingie. Okay? I love this green and combination of white and gold hapo. Looking nice. Napenda uto to stool kweli. Those too low okay. Sitaki kusema vitu sijui. But napenda cha inaona.
Folks, sasa nimewaambia nyinyi nipigie tu. Entertainment iko hapo, tumekusort entertainment mpaka Januari. Sawa sawa? Mpaka Januari, mpaka tena December next year. Yaani napenda aka kiti hapa. Hebu acha nitulie hapa. Let me feel life on this island. How is life on this island? Yes, life. Oh, okay. Hata unaweza rotate nayo. Nice. Now we are talking. Folks, sasa niambie sasa. Unaona vile nimewasort mpaka December. Okay? December mzima we kuja tu chill hapa. Okay? Tuko lower Milimani, very serene place. Sasa kunanyesha huko nje. You know it is the rainy season are back. But it is not El Nino. So Mungu atupe tu mvua na kiwango fulani. Alright? Ama mnasemaje? Very nice. So na hiyo tour. So nimekalia tu hiyo kiti ilikuwa hapa. Imagine ukikaa tu hapa hivi alafu na nani? Na mrembo ako pale ana prepare ka kitu. How nice will that be? How nice will that be? And of course check hapo kuka iko hapo for bana. Vitu iko hapa yote. Microwave, hautakuja kusema ati sasa si kupata nini ya kuwarm food. Huko food sijui ilikuwa baridi, nikashindwa vile nita warm. Ukitaka ikuwe baridi, fridge ndio hiyo hapo. Maji ya kunywa ndio hiyo hapo. Folks, nakwambia hii nyumba nimeipanga zikapangika. Okay? And of course, nani ndiye ako under the management? Ni mimi hapa EZRA ONDARA. Check shower hapa. Okay? This is not a wet bathroom. Nasa napenda hii design. Kama unataka kuja kuja hapa maliza shughuli yako rudi. Ukitaka shower and then bus. Endelea tu bado. Sawa. Airbnb ziko hapa Milimani 3500 per night. 1 bedroom. Mimi nawaambia hii maneno. Okay? Mimi nawaambia check hii bed. Mimi naweza panda hii bed bana. Mwenyewe aliniambia ananipea 1 night on one of the rooms. Wacha nikalie hii. Ndio hii iko yangu. Kwani iko nini bana? Hizi nyumba ni mimi ndo nazipanga. Alafu hata nisilale hata moja. Hizi nyumba mimi ndo napanga hizi nyumba. Bana, acha ni relax kwa hii bed. Okay? Very comfy hapo. The pillow. Looking all nice. Folks! Hey! Niambie sasa. Keep the calls coming sasa. Unaona? EZRA BNB 1 bedroom ndio hii hapa. Okay? Mimi nakusort na nimekuambia tuko wapi? Tuko hapa lower Milimani. Tuendelee. Niwaonyeshe ingine ama hiyo sample imetosha? Niwaonyeshe ingine? Sasa cheki tu na relax tu hapa kwa hii couch. Okay, on this green couch here. Sasa nimekuja nimerelax hapa hivi kiasi inawe tu. Wallahi hapa naweza create content yangu fit aje mazi. Kila siku hata kawe ni content creator pia. Sasa nimewasort sasa. Sasa content creators wanakuja Nakuru, wanatangatanga huku nje, ati hawana mahali pa kulala. Na niko hapa. Jameni, usiende kuhangaika huko town tena, na EZRA ONDARA ako hapa. Sawa. Piga tu simu. My number is always on the screen. You just any time of the day. Bora si usiku saa 6 za usiku. Usikuje ukienda sijui ni gigi rooftop, ukalewa, sasa ukakumbuka sina mahali pa kulala. Ndio uanze kuniamsha saa 8 za usiku. Hiyo hapana. Hiyo sasa masaa hata mimi nitakuwa shughuli yangu. Alright. Tuone zingine ama zimetosha. Wacha nionyeshe one more. Twende upstairs. Tuangalie one more. Haya. Very nice. Having taken one floor up, nimefika hapa tena in another unit. Okay? Naona hapo kafaya kako pale. Yaani unakuja tu hapo una relax vizuri tu. Una meditate kama kuna kitu kinakusumbua. Unaweka tu your favorite movie. Unaendelea kuwatch as the days goes by. Alright? Nakwambia kaka place kameundwa kakaundika. And I'm proud to say that I have been involved in the making of this. Really nice setup. Sasa hata hizi ma setup ukitaka pia unaweza nipigia pia bado. Tu sasa ni kama niko kuote bana. Haya, sasa tukuje huku. Okay? Huku hivi tu ni vile mambo ilikuwa. Nice. Hizo shower ndo zinanifurahisha. Kwanza shower yenyewe, cheki ile quality ya shower tumeweka hapa. Si mchezo, tumeweka shower ya maana. Right? High pressure shower. Yaani hata ukioga unasikia yes
I have felt good. Okay? Hizo bed pia ndo zinanifurahisha mazee. The size of those beds, frogs. Wacha nitulia hapa tena. Aya folks, nadhani sasa mpaka hapo umeelewa kwamba Ezra Ondara ako na BNBs hapa kama 50. Nimeaje nimekuonyesha 5 na bado hatujamaliza. So don't be stranded again in Nakuru. Tafadhali, whether you are coming for work, whether you are coming for vacation, whether you are coming for seminars, conference, etc, wewe tu pigia Ezra Ondara na Ezra Ondara atakusort. Sawa sawa. Imagine hata ku-create content kwa hii place hapa hivi mas. Like the background is good nini. Yani really serene place, cool. Hata nakosa adjectives jameni. Sawa sawa. Now, see you in the next one. Haya.